the deities again, because last time I was in 2017, I think. But I hope to come to Pune again. Yeah, most welcome. Okay. Invite all your group of devotees also. Rajiv is always welcoming everyone for getting trained in Pune. He wants Yeah. it like a university, training all brahmacharis and send them all over the world. I will make a brief introduction then, and then we'll start. I will rename you also because you are listed as Visvajita Krishna Yeah, he's Das. my friend here. He's here only. Okay, yes, here. Okay, Hare Krishna, Prabhu. Okay, okay. Oh, I think I can't rename you. No Maybe. problem. He could rename. Окей, окей, please do that. Дорогие вайшнавы и вайшнави, я думаю, нас слушают и вайшнави в том числе. We think also the Matajis are listening because they're also very much in YouTube. They're also very much curious what is brahmacharya and how to maintain it properly. So All are I welcome. will so speak about this. So я хочу вам представить замечательного брахмачари из Пуны. Пуна — это община под руководством Радышьям Прабhu, это один из старших учеников его святейшества Радамата с вами, и Сундаршьям, его милый Сундаршьям Прабhu, благословил нас своим общением и расскажет нам сегодня о брахмачари в целом, EAR. также о брахмачари для грехастх. Я думаю, что у нас час примерно на его лекцию и полчаса на вопросы и ответы в таком вот примерно ключе, поэтому обязательно готовьте ваши вопросы. Я буду рад вам помочь перевести эти вопросы, соответственно. So, Sundarsham Prabhu, we have 1.5 hours. Yeah. 1 hour for your presentation, and then half an hour for the questions and answers. Okay. Thank you so much, and please kindly begin. Okay. Just 1 minute. Huh? We'll begin with Kirtan, Prabhu. Начнем с небольшого киртана. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Gaurani Sai Gaurani Sai Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai Gaurani Sai Gaurani Sai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री निताय की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnupadaya Krishna Prishta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. It's my great fortune to be able to serve you all from such long distance. You are situated mostly in Russia, and I'm here in India. I had never been to Russia, but I'm very grateful to His Grace Gaurang Charan Guru for giving me this golden opportunity to be able to serve all the devotees over there. Для меня большая милость, возможность служить вам, хотя я в России, я ни разу не был в России, я нахожусь очень далеко от вас, но вот такая замечательная возможность нам представилась. И Прабху прославляет Гуранга Чарана Даса, который к этому никакого отношения не имеет. Надо прославить Святейшество Бхактивигьяну Госвами и его учеников, которые организовали эту трансляцию. Actually, Gauranga Charan Dasa has nothing to do with it. It's only His Holiness Bhaktivigyan Maharaj and his dear disciple.
I am very grateful. From here only I take the dust of his lotus feet on my head. I'm very grateful to be able to serve you all who are connected to His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Swami Maharaj. Очень благодарен, принимаю лотосные стопы Махараджа себе на голову и рад служить всем, кто связан с ним. So I wish to be there with you all in Russia and take personally the dust of the lotus feet of all of you, Prabhujis and Matajis, to be able to make swift advancement in my spiritual life. But unfortunately, I am far away here in India, in Pune. Я был бы рад принять пыль с ваших лотосных стоп прямо себе на голову в физическом этом смысле, но, к сожалению, я далеко в Индии, а вы в России, поэтому не могу этого сделать, но делаю тогда это в своем сознании. Our topic for today afternoon for discussion is brahmachari-dharma. That means the duties of a brahmachari. Наша сегодняшняя тема брахмачари-дарма, что значит обязанности брахмачари. So first of all, because there are many Matajis also who are also eager to know, first we'll clarify what is brahmachari. Поскольку в аудитории также есть матаджи, которым интересно знать, что это такое, давайте вначале проясним, что же такое брахмачари. So there are 5 types of brahmacharis. Существует 5 типов брахмачари. His Grace Sankarshan Das Adhikari Prabhu says, Санкаршандас Адhikari, Прабhu говорит, who is a grahastha as well as a guru in ISKCON. который является грехастхой и гуру Искон. So the 5 are brahmachari, grahastha brahmachari, vanaprastha brahmachari, sannyasi brahmachari, and brahmachari. Итак, существует 5 видов брахмачари в Искон. Это брахмачари, грехастха брахмачари, ванапрастха брахмачари, саньяси брахмачари и Brahmachari. брахмачарини брахмачари. Means Mataji is included. Это матаджис. So why? Because this brahmachari word definitely in varnashram, in 4 ashramas, brahmacharya life is the first and mainly it is for boys, but brahmachari word has a deeper meaning. И в соответствии с Варнашрама-дхармой брахмачария является начальным этапом в жизни человека, предназначено для мальчика в основном, но у этого слова есть более глубокое значение. So if you split it up, it means brahmachari means brahman charati iti brahmachari. One who dwells, one who is absorbed in Brahman, in Supreme Brahman, in Krishna, who is always absorbed in Krishna, such a person is called as brahmachari. Если разбить это слово на корни, то получится перевод такой: тот, кто постоянно погружен в мысли о Брахмане, конкретно о Верховной Личности Бога, о Господе Кришне. So even though externally one may be a brahmachari, one may be a grahastha, one may be a vanaprastha, one may be sannyasi, or one may be in a female body, all these who wish to attain the lotus feet of Lord Krishna in Golok Vrindavan, they have to be absorbed in Krishna. So that way everybody has to practice brahmachari, compulsory. Поэтому в каком бы теле мы ни находились, в женском или в мужском, в каком укладе жизни мы бы ни находились, это может быть брахмачари, грехастха, саньяса, ванапрастха или, например, вайшнави, да. Также брахмачария обязательно для всех, и каждый, кто желает прогрессировать в духовной жизни, должен овладеть этим искусством. So here in Pune, under the able guidance of His Grace Radhesham Prabhu, we have Gaurang Sabha classes for the boys who wish to be in brahmacharis in the future. Гауранга? Sabha. Ага. Sabha means assembly. Сабха. Да, под умелым руководством его милости Радhesham Прабhu, это руководитель общины в Пуне, у них проходят классы лекции по брахмачари, обучение для брахмачари, для тех молодых людей, которые желают стать брахмачари в ашраме. So once they give me the topic, I was the speaker, that every brahmachari must get married. И однажды мне дали такую тему, я выступал с этой лекцией, что любой брахмачари должен жениться. I was surprised. Brahmachari should not marry. He should remain lifelong brahmachari, if possible, take sannyas. What is this topic? Я удивился, потому что в моем понимании брахмачари должен все-таки не жениться, да, в идеале стать саньяси. Но тут такая тема, что... Electric supply is gone. Serious topic, so I think we have some external difficulties because of that. Sometimes that happens. Okay. So then I pondered over it, I thought about it, and then I gave the class. I will give brief explanation of that. Я подумал на эту тему, дал лекцию, я кратко вам расскажу, о чем эта лекция была.
So once one brahmachari, mostly in the Rajkot temple in Gujarat, in India, he asked His Holiness late Mahavishnu Swami Maharaj, one who was in India, that Maharaj, sometimes I feel lusty. Однажды один брахмачари в Гуджарате спросил своего духовного учителя, который сейчас уже оставил нас, Махавишну, Махараджа: «Махарадж, я чувствую вожделение. Иногда я Then, Ma- чувствую сильное вожделение». then Maharaj immediately said, get married. На что Махарадж ответил ему: «Немедленно женись». Immediately he said, no, 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 Maharaj, not that much lusty, somewhat lusty. Он говорит: «Подождите, подождите, Махарадж, ну знаете, ну не настолько уж прям вот вожделение меня мучает, но немножко мучает». Immediately Maharaj said, get married. Махарадж сказал: «Немедленно женись». Then he said, no, 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 Maharaj, sometimes not all the time, sometimes I feel lusty. Он продолжал: «Махарадж, ну нет, 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 иногда, не все время, не все время. Иногда я чувствую вожделение». Immediately Maharaj said, I told you that you must get married. Get married to Srimad Bhagavatam. Махарадж ему сказал: «Немедленно женись, женись немедленно на Шримад Бхагаватам». Then that brahmachari was relieved. Maharaj was very fond of, mad after Srimad Bhagavatam. He knew by heart thousands of verses of Srimad Bhagavatam. Махарадж питал очень глубокую любовь к Шримад Бхагаватам, знал тысячи стихов и в хорошем смысле этого слова сошел с ума по Шримад Бхагаватам. Every day after giving Srimad Bhagavatam class personally in Rajkot temple, Maharaj was very old, 85, 90 years old. So he would sit by the one pillar, and from 9 a.m. to 1 p.m., 4 hours continuously he would read Srimad Bhagavatam daily. После how many hours? How many hours? 4 Hours. 4 hours. Каждый день в течение 4 часов Махарадж садился в храме, и он уже был в почтенном возрасте, ему было 85 или 90 лет. Он садился каждый день под колонну в храме и 4 часа каждый день читал Шримад Бхагаватам. So in my class, because of this background, then I said that every brahmachari has to get married. First, he has to get married to Krishna in the form of deities, Archa Vigraha. И когда я давал эту лекцию на тему, что каждый брахмачари должен жениться, один из пунктов был то, что что брахмачари должен жениться на Кришне. В какой форме? В форме поклонения божествам, Арча Виграха. So in ISKCON, we join ISKCON in whichever form, whether brahmachari grahastha. Generally, we join in young age. So in young age, lot of passion is there, lot of physical services we need. So in deity services, there are a lot of physical services like dressing the Lord, offering bhoga, cooking bhoga. So all these brahmachari should do, and that way he gets married to deities, Krishna in the form of deities. Если мы приходим в наше движение, в ИСККОН, в молодом возрасте, когда очень много сил, такая более страстная природа, мы очень деятельны, хотим делать много, и очень хорошая возможность занять эту природу — это Арча Виграха или поклонение божествам, то есть жениться на Кришне, в том смысле, что мы поклоняемся божествам. But then deity worship is restricted only for brahmanas, the second initiated. So what about those who cannot do that? Однако до поклонения божествам допускаются лишь люди со второй инициацией. Что же делать тем, у кого нет второй инициации? So for them, Krishna is more merciful in the form of Srimad Bhagavatam. They could read Srimad Bhagavatam. Anybody can read, everybody can read. И для них Кришна являет свою более милостивую форму Шримад Бхагаватам, потому что любой может читать Шримад Бхагаватам. We know from Srimad Bhagavatam first canto, it is said that when Krishna left for spiritual world with dharma and jnana, with religion and knowledge, then all the people of Kali Yuga were put in darkness of ignorance. So to illuminate them, to give them understanding, Krishna personally appeared in the form of a brilliant sun as Srimad Bhagavatam. Мы знаем из первой песни Бхагаватам, что вместе с уходом Кришны также религия и знания ушли из этого мира, но Кришна оставил здесь Амала Пурану, Шримад Бхагаватам, которая как солнце сияет и освещает этот мир. But then again, Srimad Bhagavatam is very sacred granth, very pure. We cannot carry it everywhere, maybe in the toilet and other places. So then what to do? Но также Шримад Бхагаватам является для нас священным произведением. Мы не можем взять ее в туалет с собой, например. Что же делать? Yeah, sometimes some may not be having that inclination, that intelligence to be able to absorb in Srimad Bhagavatam. Иногда, может быть, у преданного нет такой большой склонности к изучению книг, вообще в целом к изучению чего-то, да, к изучению Бхагаватам.
So for them all and for everyone, the highest form of Krishna is in the form of Harinam, Hare Krishna Mahamantra, which can be chanted by anyone, anytime, anywhere. Тогда для таких преданных, ну и на самом деле для всех остальных, высочайшая, наимилостивейшая форма Кришны — это форма святого имени Господа Кришны, Хари Кришна Махамантра, которую может повторять абсолютно любой человек везде и всегда. Thus, every brahmachari must get married to Krishna in the form of deities, or in the form of Srimad Bhagavatam, or in the form of holy name. Поэтому любой в сознании Кришны должен жениться, обязательно любой брахмачари должен жениться либо на божествах, в поклонении божествам, либо на Шримад Бхагаватам, в изучении, чтении Шримад Бхагаватам, либо в повторении Хари Кришна Махамантры. If we don't get married to Krishna in one of these three forms, then one has to get out of brahmachari ashram and find out some woman and get married to him, to her. Если же мы не можем жениться на одной из трех вот этих, нам не подходит ни один из этих вариантов, то тогда нужно найти какую-то женщину и жениться на ней. So as I said, in the early stages, one has a lot of passion, so one can do a lot of services like deity worship related. And as he goes little older, middle age or something, he can give a lot of classes on Srimad Bhagavatam. He can memorize the verses. He can distribute Srimad Bhagavatam. И так, как я говорил, в начале, в более страстный период своей жизни, когда много энергии, можно поклоняться божествам. В зрелой жизни можно давать лекции, много лекций по Шримад Бхагаватам, проповедовать славу Шримад Бхагаватам, раздавать Шримад Бхагаватам всем. And as the time passes by, he becomes very old, cannot even distribute, carry books, etc. Then he can always keep chanting Hare Krishna Mahamantra. Но когда человек стареет, он же не может носить Бхагаватам с собой, может быть, не может книги распространять, но он может повторять мантру везде и всегда. So thus, it is duty of every brahmachari, whether he is a brahmachari externally, grihastha, vanaprastha, sannyasi, or matajis, the brahmacharinis. Everybody has to get married to Krishna. He is the only Purusha, he is the only male. All of us are females. Кришна единственный мужчина, он единственный Пуруша, и в этом смысле каждый из нас, каждый брахмачари, будь он мужчина или женщина, брахмачари, саньяси, ванапрастха или грихастха, он должен обязательно жениться на Кришне в одной из трех форм. Just today morning, only one devotee sitting next to me, Arjun Priya Prabhu, he had asked me, how you remain brahmachari for so many long years? I said that only, that we have to marry Krishna. Арджуна Прия Прабhu, с которым мы общались сегодня, буквально спросил меня, как ты так долго остаешься брахмачари все эти годы. Я дал ему именно такой ответ: необходимо жениться на Кришне. Ну, what should I say? Get married, like выйти замуж за Кришну, потому что because Krishna is the only Purusha. So because in Russia in Russian there are different words for like to get married, woman or a man. But since Krishna is Purusha and we are Prakriti, so it has to be the other way around. Значит, мы должны жениться на Кришне, а выйти замуж за Кришну, да. So some of the things that will help us more are like morning program. Very important. Early morning, 4 o'clock maximum. If possible, before 3:30, 3 we would get up. And 4:30 we all have to be in the temple hall or whichever. Those who are grahasthas may be in their house or in the temple nearby center around. And there we all have to be present to on our marriage day with Krishna. Every day is our marriage with Krishna at 4:30 a.m. That is the Shubha Muhurta, very auspicious time. И также очень важный момент: каждый день в нашей семейной жизни с Кришной, каждый день это свадьба, и свадьба в 4:30 утра состоится, происходит каждый день, если в идеале 3:30 раньше, но как минимум до 4 нужно встать и в 4:30 присутствовать на свадьбе. Эта свадьба — это утренняя программа, которая проходит в храмах для брахмачари или для грихаст, где-то дома, может быть. So 4:30 a.m. to 9 a.m. This 4.5 hours, maybe 9:30 a.m. whatever, 5 hours minimum. This is everyday bond, everyday our contract with Krishna. This cannot be compromised. Either in temple, in the travels, wherever we are, we have to keep ourselves very Krishna conscious by attending full morning program. Что бы ни происходило в нашей жизни, где бы мы ни находились, куда бы мы ни ездили, ни путешествовали, эти 4,5 часа утром мы должны отдать Кришне. Это договор, который нельзя разрушать. Это обозначает твердая, сильная, хорошая утренняя программа, включающая в себя все ее подвиды.
So one senior brahmachari said that how is it possible to be a brahmachari in Kali Yuga and that to remain brahmachari throughout life? It is impossible. Как сказал один старший вайшнав, стать брахмачари в Кали-югу невозможно, а тем более оставаться брахмачари в Кали-югу невозможно. So it is possible only if we tune in with the frequency, with the desire of the previous acharyas. Это возможно, но возможно лишь в том случае, если мы будем находиться в полной сонастройке с предыдущими ачарьями. Our acharyas, all the acharyas, they want there should be a class of people completely free with absolutely no worldly duties, no wife, no house, no earning of money. They are completely free to spread this Krishna consciousness moment. В нашем движении обязательно должны быть личности, которые не отягощены какими-либо заботами, у них нет дома, нет жены, нет необходимости зарабатывать деньги. Все свое время они посвящают практике и проповеди сознания Кришны. So anybody who tunes in with this desire of the previous acharyas, he gets blessings of those previous acharyas, and by their blessings in this very horrible Kali Yuga, also in 21st century, in big cities like Moscow, Pune, India, Bombay, here also we can continue our brahmachari life. И любой преданный, который исполняет приказ ачарьев в таком смысле, живет таким образом, получает их благословение, и у него будет сила оставаться брахмачари, несмотря что это крайне тяжело в современном мире, в Кали-югу, будь то Пуна, Москва или любой большой город, Бомбей. So we can see our acharyas, their songs are embedded, they are there in our morning program. Like we begin with Samsara Dava Nala Leader Loka, that is by Srila Vishwanath Chakra Thakur, Guru Ashtakam. И мы также видим, что песни наших ачарьев встроены в утреннюю программу, например, Гурваштака, да, Вишванат Чакраварти Такура. Then in Narsingh Arti, the part Tavakara Kamala Vare Nakham Adbhuta Shrigam, that is given by Jaydev Goswami in Dashavatara Stotra. И также в Нарасимха, когда мы поем молитвы Нарасимхи, это часть Дашаватара Стотры Джаядева. Similarly, after that Tulsi Arti also is given by one Krishna Das. His name, out of humility, we don't know who that devotee is, but he is also our previous Acharya. He has given such a nice Tulsi Arti in which we directly enter in Shri Vrindavan Dham and render service to the divine couple. Также мы поем Туласи Арати по своему смирению. Автор этого баджана не пожелал сообщать свое имя, он известен просто как Кришна Дас, но мы благодаря этому баджану настраиваемся на то, что мы хотим получить служение в рощах Вриндавана. There, here in our temple, we have Chaitanya Shikshashtakam following Tulsi Arti. So that is given by Shri Chaitanya Mahaprabhu only, personally, directly from all the way Ado Shraddha, Sadhu Sang, Bhajana Kriya, up to Ashlishava Padaratam, that is shloka given by Srimati Radharani herself, and that is about Krishna Prem. И, по крайней мере, у нас в Ашраме мы также читаем Шри Шикшаштаку, написанную непосредственно Шри Чайтанья Махапрабху, которая описывает все ступени бхакти, от Шрадхи до премы, и последние строчки Шикшаштаки, это также слова самой Шримати Радharani, которая описывает финальную стадию, ну не финальную, там есть дальше, стадию премы. Then we have Shringar Arti after Darshan, so that also is given by Brahmaji, who is our original Acharya of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Shringar Darshan, 2 verses are there. Govindam Adi Purusham. Мы также поем часть Брахма Самхиты, 2 стиха из Брахма Самхиты, которая дана Брахмаджи, также нашим Сампрадая. Then we have Guru Vandana given by Narottam Das Thakur Mahashaya. То мы поем Гуру Вандану, который написал Нароттама Дас Такур. In Srimad Bhagavatam beginning we sing Jai Radha Madhav, which is given by Srila Bhaktivinoda Thakur. И мы также поем Джая Рада Мадава перед лекцией по Бхагаватам, и автором этого баджана является Шрила Бхактивинода Такур. So just see, from 4:30 a.m. to 9:30 a.m. we are getting blessings of so many acharyas, provided we attend the whole morning program. Вот смотрите, получается, с 4:30 до 9:30 мы получаем благословение множества предыдущих ачарьев, конечно, если мы посещаем эти программы. By only their blessings we can be brahmacharis and continue as brahmacharis. By our own strength, nobody can be a brahmachari or practice brahmachari for whole life in Kali Yuga. Impossible. В Кали-югу никто не может оставаться брахмачари и практиковать брахмачари своими силами.
но это возможно благодаря милости и благословениям предыдущих ачарьев. So next helpful thing is we should read Srila Prabhupada books daily. Ideally, Prabhupada recommends for 2 hours minimum daily. Также очень важная часть жизни. Мы должны обязательно читать книги Шрилы Прабхупады. Каждый день минимум по 2 часа, так рекомендует Шрила Прабхупада. I have read books of Srila Prabhupada, all the books twice, and I have read many other Acharyas books also. But the most important thing in Prabhupada books is very easily and quickly he dispels all the ignorance, all the illusion that is there in our mind. By when we read his books, then only that happens. Я лично 2 раза уже прочитал книги Шрилы Прабхупады, также какие-то книги, некоторые книги ачарьев, и я могу точно вам сказать, что вот это чтение позволяет рассеять мрак иллюзий, который царит в нашем сердце. Srila Prabhupada said, I will never die, I will remain in 2 places. Шрила Прабхупада говорит, что я никогда не оставлю этот мир, я останусь в 2 местах. One is in his books. So if we read Prabhupada books daily for 2 hours we are taking association of Srila Prabhupada personally. Первое — это книги Прабхупады. Если мы читаем его книги по его личной просьбе 2 часа в день, то мы получаем его даршан. And second place, he said his present is in the hearts of his sincere followers. И также второе место, где присутствует Шрила Прабхупада, это в сердцах его искренних последователей. That means they are Vyakti Bhagavad, that means person Bhagavats. Это значит Бхагаваты, да, Бхагаваты личности. So one who reads Srimad Bhagavatam daily and follows those principles in his life, he is called as Vyakti Bhagavad, that is person Bhagavad. So we should associate with him, then also we get Srila Prabhupada's association. И тот, кто строго следует всему, изучает Шримад Бхагаватам, изучает книги Прабхупады, является Бхагаватой сам, и мы должны искать общество такого преданного. So И thus таким we образом, should read daily Prabhupada books, ideally for 2 hours, ideally. поэтому мы должны читать книги Шрилы Прабхупады в идеале по 2 часа в день. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj would say that anybody who reads Srila Prabhupada books for 2 hours, Maya cannot touch him. Его святейшество Гопал Кришна Махарадж говорил, что любой, кто читает книги Шрилы Прабхупады, становится неприкосновенным для Майи, она не может на него влиять. So that's ideal, but if we read less than 2 hours, then Maya will touch us, she will kiss us, she will embrace us, and she will kick us also. So we should, as far as possible, should read for 2 hours daily. И, конечно, идеально читать 2 часа в день. Если же мы будем читать меньше или вообще не будем читать, то Майя будет нас обнимать, целовать, но при этом и пинать будет нас она, конечно, тоже. Поэтому в идеале читать по 2 часа. Next is association of very sincere, serious devotees who are free from ulterior motives. Следующий хороший совет, как помочь оставаться брахмачари, это общение с искренними преданными, которые лишены каких-то внутренних второстепенных мотивов, кроме практики преданного служения. You all must have heard that the goal of all our spiritual practices are only 3. Name Ruchi, Vaishnava Seva, Jivadaya. Developing taste for chanting the holy name of the Lord, serving Vaishnavas, and having compassion for other suffering conditioned souls. Наверняка вы слышали, что в целом нашу деятельность можно разделить на 3 основные категории. Это Намаручи, Вайшнава Сева, Намаручи Дживадоя и Вайшнава Сева, да, то есть это обретение вкуса к святому имени, построение отношений, служение вайшнавам, но также и проповедь, служение всем остальным живым существам. So one who wants to be very brahmachari for whole life and wants to be very powerful brahmachari, he has to make Vaishnava Seva, serving the Vaishnavas, as one of the top goals in his life. Поэтому личность, которая желает стать брахмачари и оставаться брахмачари на всю жизнь, должен сделать целью своей жизни Вайшнава Севу или служение вайшнавам. So in general, we are servants of all the devotees, but any devotee who is in front of us, we are his personal servants. Just like now you all are in front of me, I am your personal servant, and I'm very happy to be accepted like that. Конечно, мы служим всем вайшнавам, которые находятся с нами в соприкосновении, но особенно мы становимся личными слугами тех вайшнавов, которые прямо перед нами. И сейчас вот я вижу ваши лица, и я для вас становлюсь личным слугой. If you read the book written by Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Chaitanya Bhagavat, in that book you will find all throughout Sri Chaitanya Mahaprabhu gives 2 instructions to anybody and everybody, mainly to devotees. Твое читание Бхагавати, Вриндаван Дас Такур описывает 2 наставления, которые дает Шри Чайтанья Махапрабху всем преданным. First is always chant Hare Krishna. Первое — это всегда повторяйте Харе Кришна.
And second, he gives in a two different ways. The one part he says sometimes always chant Hare Krishna and never offend Vaishnavas. Здесь есть, что касается второго наставления, есть различные версии. Первая версия такова: всегда повторяйте Хари Кришна и никогда не оскорбляйте вайшнавов. Or some other times he says always chant Hare Krishna and serve Vaishnavas. Есть вторая версия, когда Господь Чайтанья говорит: всегда повторяйте Хари Кришна и всегда служите вайшнавам. So whenever we are trying to serve Vaishnavas, then only we will avoid offending them. Otherwise, we will offend them. Если же мы служим вайшнавам, это действенный способ избежать оскорблений. В противном случае мы будем оскорблять вайшнавов. That's why any Vaishnava comes across means in front of us, we have to make sure that I am only here to serve him. Поэтому, когда мы встречаем вайшнава, нужно всегда помнить о том, что я здесь для того, чтобы служить этому преданному. In last 28 years, I have seen so many brahmacharis living brahmachari ashram, and I see the top reason is Vaishnava aparadha. Я вижу за 28 years of practice, за свои 28 лет практики я вижу, как многие брахмачари уходят из ашрама, и я понимаю, что в большинстве случаев это происходит из-за вайшнава аппарата. So many of my seniors, so many of my equals, and other younger devotees had a lot of lust problem in their college days, having attraction for the girls. Также, как у старших, у младших, у равных, во время их обучения в колледже была трудность, ну, в том плане, что было вожделение к противоположному полу. But when they came to devotee, they were having some sincerity and they understood, yeah, I'm on the wrong path. And they took association of devotees, served devotees, and by the blessings of Vaishnava, the lust went far, far away to the extent that they could join brahmachari ashram very blissfully and spend several years in the ashram happily. То я увидел, что если преданный приходит в общество искренних вайшнавов, даже если он имел проблемы с вожделением с противоположному полу, благодаря своей искренности, благодаря следованию правилам предписания брахмачари ашрама, он счастливо проживает несколько лет в брахмачари ашраме. But unfortunately, after becoming so-called seniors, then the individual felt, oh, I am so senior, I am so great, this is my own credentials and all that. And in that, he offended seniors, equals, and others and ruined the whole thing. Then his heart was filled with lust and he felt, I have to get out of brahmachari ashram and get married to some woman. К сожалению, если преданный начинает считать себя старшим или становится старшим, начинает считать себя старшим, начинает отождествлять себя с какими-то достижениями, которые он имеет, и это приводит к тому, что вожделение разрастается в его сердце, он уходит из ашрама и женится на женщине, на какой-то But женщине. it is so clear in front of our eyes, we can see somebody who had lust problem, but by associating and serving Vaishnavas, he could overcome easily. But unfortunately, again, by offending Vaishnavas, again he got attracted to lust. И мы видим, что кто-то искренне практиковал, но из-за оскорблений, ну, не один пример перед нами, да, из-за оскорблений постепенно вожделение снова разгорается в его сердце, и он уходит. So it is very important that we make sure that we always remain humble servants of all the devotees. Поэтому очень важно, чтобы мы помнили, что мы всегда должны оставаться смиренными слугами всех преданных. So next point is we should keep ourselves very busy. All the time we should be busy. Следующий важный момент: мы должны все время быть заняты. Busy with Krishna conscious services. Заняты служением в сознании Кришны. Services, as I said, there are three types. One with the body, physical services like book distribution, cooking, and many other things. So they should be done by all means. Поэтому мы должны занимать свое тело каким-то физическим служением, не знаю, приготовление пищи, распространение книг, что-то еще. Second type of services are verbal services. So we can speak about Krishna consciousness. As Mahaprabhu said, Jare dekho tare kaho, Krishna upadesh. Whosoever you come across, keep preaching. Little bit, you keep preaching, book, distribute books, etc. Второе, мы должны занимать свою речь. Куда бы мы ни приходили, мы должны проповедовать сознание Кришны, как говорит Господь Чайтанья. And third and highest level of services are mental services, and the topmost in that is chanting the holy name. Because directly the mind has to be involved, focused on Radha Krishna. И третий вид служения, которым мы должны занимать себя, это служение умом. Служение Кришне — это повторение Хари Кришна Махамантры.
So many devotees ask me that who can remain a lifelong brahmachari. Мне преданные задают мне вопрос, кто может оставаться брахмачари на всю жизнь. So in my observations, in my analysis for last so many years, three types of people can remain brahmacharis lifelong. Я провел анализ и также наблюдал за разными преданными, которые жили у нас в Ашраме. Я выделил 3 типа людей, которые могут оставаться брахмачари на всю жизнь. The first, who has reached the pure goodness platform. That means he's a pure devotee. And pure devotee doesn't matter only he's a brahmachari, grasta, he can be anywhere. But easily, it is easy for him to be a brahmachari. Так очень легко стать и оставаться брахмачари чистому преданному, который достиг платформы чистой благости. Second is, he is not in pure goodness, but he is in goodness. He has overcome passion and ignorance to great extent. So one who is in the mode of goodness, he can remain lifelong brahmachari. Вторая категория люди, которые достигли не чистой благости, но в целом над ними доминирует гуна благости. Это значит, что они подчинили по большому счету страсти невежества, и такой человек также может оставаться брахмачари на всю жизнь. In Srila Prabhupada books, we read that the Shudras are mainly in the mode of ignorance. Vaishyas, they are in the mode of passion and ignorance. Those who are in Kshatriyas, they are mainly in the mode of passion, and Brahmanas are predominantly in the mode of goodness. So we all have to be Brahmanas. That means Brahminical culture, not born in Brahmin family, but Brahminical lifestyle, as Prabhupada gave all of us. И, конечно, благость не обозначает, что мы должны родиться в семье браманов. Это обозначает, что мы должны следовать брахманическим стандартам, потому что шудры находятся под воздействием гуна невежества, преимущественно вайшьи гуна невежества, гуна страсти, кшатрии гуна страсти, и браманы под воздействием гуна благости, но мы должны с вами культивировать гуна благости. In the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjun the characteristics of a Brahman. Shama, Damaha, Tapas, Shaucham, Kshanti, Rajam, Evacha, Jnanam, Vairagyam, Astikyam, Brahma Karma Svabhavajan. Shama, one should have control over the mind, control over the senses. Shama, Damaha, Tapaha, one should be very austere. So all these characteristics of a Brahmana, we have to inculcate in our own personal life. И Кришна описывает в Бхагавад-гите характеристики брамана, да, он описывает аскетизм и так далее. Но многие другие качества описаны в Бхагавад-гите. So that person, second character, either in pure goodness or somebody who has reached goodness, he can easily remain lifelong brahmachari. Итак, либо в чистой благости находящийся человек может быть брахмачари на всю жизнь, либо под преимущественным воздействием гуны благости. So we may feel, I have difficulty. I am not in pure goodness. I also am not so much in goodness. So how can I remain brahmachari? Мы можем думать, ну подождите, ну что-то я явно не в чистой благости, да и просто до благости мне далековато. Как же мне оставаться брахмачари на всю жизнь? So the third category of brahmachari, he could be in passion or ignorance or mixture, but still he can remain lifelong brahmachari provided he takes shelter of somebody who is in pure goodness or at least in goodness. Но даже и люди в третьей категории, которые находятся не под чистым воздействием благости, какие-то другие гуны на них действуют, если он примет прибежище у личности, которые находятся под воздействием чистой благости или благости, он также может оставаться брахмачари на всю жизнь. Just like in in India, it is very common. We see on the road somebody driving cycle is very slow speed, but he catches some hold of some fast moving vehicle like lorry, truck, or something like that, and then he goes with very high speed. Мы можем видеть иногда в Индии на дороге мотоцикл медленно едет, но потом он присоединяется к какой-то быстрой машине или грузовику и ускоряется. But И when это he leaves the hand and then he is again on cycle, again slow, less speed. Но когда он перестает следовать за этим быстро едущим транспортом, он снова замедляется. So our Acharya says that Ashralayya bhaje, tare Krishna nahi tyaje. If you take shelter of Krishna and perform bhajan, devotional practice, Krishna will never give you up. He will hold on to you. Если же мы принимаем прибежище у Кришны и не оставляем практику, то Кришна будет все время нам помогать, он будет все время держать нас. So each one of us can ask ourselves in the heart, whom am I sheltered at? Which devotee I have taken shelter of? Поэтому каждый из нас может задать себе вопрос, а у кого я принял прибежище? We cannot be independent in spiritual life, and in brahmachari life, no question. Anybody has independent mentality will be out of brahmachari ashram sooner or later.
Мы не можем сохранять вот этот менталитет независимости, потому что любой, кто желает оставаться брахмачари ашраме, должен расстаться с этим настроением. So some of us may say, yes, I have taken shelter of Srila Prabhupada. Then that means you must be reading, have to read Srila Prabhupada books minimum 2 hours daily. И кто-то может сказать, я принимаю прибежище у Шрилы Прабхупады, но это означает, что вы должны читать книги Шрилы Прабхупады как минимум 2 часа в день. Some others may say, I have taken shelter of my initiating spiritual master, Diksha Guru. Then you must hear his lectures, audio, video, whatever, daily for 1-2 hours minimum. Кто-то может сказать, я принял прибежище у своего инициирующего духовного учителя, но тогда это обозначает, что вы должны минимум 2 часа в день слушать его лекции. Otherwise, we might have taken shelter of some Shiksha Guru, some senior devotee in our own place. That is also fine, but then you have to be very, very obedient to his instructions on daily basis. И кто-то может сказать, что я принимаю прибежище здесь, у себя на местах, у какого-то старшего преданного, у шикшагуру, может быть, но это обозначает, что мы должны быть послушны и служить этому вайшнаву. You have to be in regular touch with him, receiving instructions, services, executing, again getting back, and getting next services. Like that, very close interactions. Это обозначает, что у вас должно быть с этим вайшнавом достаточно близкие взаимоотношения, то есть вы получаете наставления, выполняете служение для него, и это там не раз в неделю, это регулярно происходит постоянно, постоянный обмен, получаете обратную связь, даете обратную связь и так далее. So in the second shloka, verse of Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami says, Atyahara Prayasasya Prajalpo Nimagra. So these are all the characteristics of one who is in passion and ignorance. So we have to avoid all this overeating and over-enduring for mundane things which are difficult to obtain and mundane talks, etc. They all have to be avoided. В некоторые наставления Шрила Рупа Госвами говорит, что мы должны оставить мирское общение. And in the third verse, he talks about the characteristics in the mode of goodness. Utsahan, Nichayan, Dharya. One should be very enthusiastic, determined, patient, etc. So that we have to practice. В третьем стихе он говорит о качествах, о качестве вайшнава, о качестве вайшнава, что он должен быть терпеливым и так далее. Мы должны практиковать это. Next is a brahmachari should be very sincere. That means always enthusiastic to render services as are given by the superiors. Следующий момент брахмачари должен быть очень искренним, что обозначает иметь большой энтузиазм, выполнять какое-то служение по просьбе старших. And he cannot be a cheater. He cannot be cheating, especially devotees. He has to be very humble and very straightforward and honest. И он не может быть обманщиком, особенно это касается преданных. Преданный должен быть прямым, честным, искренним. We know in every human being there are 4 defects: imperfect senses, getting illusion, committing mistakes, and fourth is cheating propensity. Of these first 3 are allowed. Means if you don't have no problem, but cheating propensity should not be there. Any brahmachari is in cheating, he cannot remain in ashram. Из 4 недостатков обусловленной души можно, так сказать, позволить себе первые 3, то есть несовершенные чувства, склонность ошибаться и так далее. Но вот эту склонность к обману нужно искоренять из своего сердца, потому что такой человек не может оставаться брахмачари ашраме. We all can see that how we entered in Krishna conscious ISKCON, that devotees said that these are all the problem, meat eating, gambling, and we said, yeah, I'm very fallen, I'm eating meat, I'm gambling, and all this. Yes, I'm very fallen, and we were very honest. That's how we could enter in Krishna consciousness. Подобно тому, когда мы присоединялись к сознанию Кришны, кто-то честно из нас сказал, вот я мясо ел, там, играл в азартные игры и так далее, вот сейчас я... то есть искренне мы признались в этом, это было для нас началом духовного пути. So it is not just at the entrance point that we need to be honest. All throughout our journey, we have to be honest. И это, конечно, не обозначает, что только, знаете, в точке входа мы должны честно признаваться и рассказывать They say каких-то своих... honesty is the best policy. Policy? Yeah, this is Yeah, I know, the I best know. policy. I understand. В каком-то смысле честность является лучшей политикой поведения. So that means brahmachari is saral. He's very simple, open-hearted. Like means he's not having kutinati, diplomacy, cheating propensity. Брахмачари не занимается какой-то дипломатией, не обманывает, он очень прямой, открытый. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that saralata, that means simplicity, is Vaishnavism. That is Vaishnavata. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что простота это вайшнавизм.
And next point is menial services. A brahmachari should render all varieties of very small, insignificant, menial services which are not so much praised by anybody. И следующий важный момент. Брахмачари должен постоянно выполнять какое-то незначительное служение. Это обозначает там мыть пол или раздавать просад, что-то такое маленькое, небольшое. In За his что не econo- представляют. In the discussion between Yudhishthir Maharaj and Narad Muni, as it comes in the 7th canto, 12th chapter, when while talking about brahmachari life, first verse only, our Narad Muni says, brahmachari gurukule vasan. A brahmachari resides in Gurukul, Guru's ashram. В разговоре между Нарадой и Муни и Махараджей Юдхишthирой в 12 песне, 7 главе Шримад Бхагаватам. Can you repeat it again? He resides in brahmachari ashram. Он обсуждает брахмачари, они обсуждают брахмачари ашрам. And then Danto, he controls his senses. Брахмачари контролирует чувства. Gurur hitam. Brahmachari gurukule vasan Danto gurur hitam. He works for Guru's benefit, Guru's service. Трудится на благо гуру, совершает служение духовному учителю. So when we serve him and he is pleased by his blessing, we can remain brahmachari throughout life. Если мы служим гуру, и гуру доволен нами, мы можем оставаться брахмачари все время. Next line he says, Acharan dasavat nicho. How should be his acharan, his behavior? Like a very insignificant servant. Также он должен вести себя как незначительный слуга. Acharan dasavat nicho, guru sudruda saurudam. And he should become very thick friend of his guru. Thick. Thick, very nice friend. Также он должен стать очень хорошим другом для своего гуру. Also, Prabhupada says, brahmachari should accept chastisement without arguing. Также Шрила Прабхупада говорит, брахмачари должен принимать, когда его ругают, и не спорить никогда. Because of the lower modes, passion and ignorance, certainly we will commit some mistake and then we will get chastisement by our superiors. So he should not be arguing. Otherwise, he will get into offensive zone, Vaishnava Aparadh, and then it will be dangerous. Иногда из-за своего невежества мы совершаем какие-то ошибки, старшие нас ругают, но здесь очень важно не оправдываться, а принимать это. Next is submission to Guru. He should be very submissive. Whatever, he should be like, yes, man. Whatever is given order, yes, I will do it. Следующий момент, он должен быть предан своему гуру, в том смысле, что бы гуру ни сказал, он отвечает «да». He should be Да, pranipat. Pranipat means he should be very submissive. должен подчиняться своему гуру. Then Pariprashna, he should inquire from the spiritual master. Like Prabhupada, we can see. First time he met, he had a discussion with Bhaktivinoda Thakur in 1922. But next subsequent all meetings, he asked one question only. How can I serve you? Прабхупад asked Bhaktisiddhanta. Yes. Мы знаем, что описано несколько встреч Шрилы Прабхупады с Бхактисидантой Сарасвати Такуром, и на первой встрече у них был какой-то диалог, но в последующих встречах он задавал, Шрила Прабхупада задавал своему гуру лишь один вопрос: как я могу служить вам? So Pranipat, Pariprashna and Seva means when we inquire which service to do, how to do, then we execute the services. Так мы спрашиваем, как я могу служить, и потом мы выполняем это служение. Next is determination. Brahmachari should have very strong determination, and that comes by following the rules and regulations, mainly the 4 regulative principles. Следующее качество – это решимость, и брахмачари должен быть очень решительным, и здесь мы говорим об этом качестве в разрезе следованием 4 регулирующим принципам, которым необходимо следовать очень строго. So no question of meat eating, gambling, illicit sex, intoxication. No. Никакого секса, никаких азартных игр, никакого мяса, интоксикации и так далее. Of these 3 may appear simple, means no meat eating, no gambling, and no intoxicants. No illicit sex, especially on mental platform, may appear difficult. И первые 3, может, не такие сложные, это мясо, азартные игры и интоксикация, но вот 4, особенно на платформе ума, незаконный секс может быть не таким простым, не так сложно. But still, whatever we have discussed till now, if we practice that very sincerely, then even on mental platform, the illicit sex can be avoided. Однако, если мы будем строго и серьезно следовать тем правилам, которые мы только что описали, то даже на платформе ума мы перестанем заниматься незаконным сексом, недозволенным сексом. And in particular, those who are in Grahastha ashram, it is best. Grahastha brahmachari means he is married to a woman, but he does not sleep with his wife
except for procreation. When they have to have physical union for producing child, that time it is okay. But otherwise, they should sleep also separately. Что касается грехастха брахмачари, то есть вайшнав, которые женаты, очень благоприятно не спать в одной постели со своей женой и спать, находиться с ней в одной постели только когда планируется зачатие детей. This appears very difficult for those who are grahasthas, but if they are associating with sannyasis, brahmacharis, and Prabhupada, then they will get the strength to be able to practice so sincerely. Это достаточно сложно для грехастх, но если они получают общение Шрилы Прабхупады, старших саньяси, то это становится возможным. And apart from that, they should have entered in brahmachari life before entering in grahastha ashram, and some practice of brahmachari ashram life for 1, 2, 3, 5, 10 years. That will be very helpful in grahastha life. Также очень важно перед вступлением в грехастха ашрам обязательно получить опыт брахмачари, брахмачари ашрами 1, 2, 3, 5, 10 лет. So these are some of the things. Now I was supposed to speak up to 2, and then we have question answer. So I will ask if we have any question. Okay. Yeah, we have some questions. A question from Mataji Irina. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Brahmachari ashram is a part of a society. Please say what are the correct dealings between brahmacharis, and representative of other ashrams, grihastas, vanaprasthas, sannyasi, etc. In other words, how the brahmachari should deal in a proper way. What is the proper way for brahmachari to deal with, to build relationship with other ashrams? Do you want to translate in Russian? No, oh yeah, okay. Харе Кришна, примите поклоны, пожалуйста. Брахмачари ашрам — это часть общества. Скажите, пожалуйста, каковы правильные взаимоотношения между брахмачари и представителями других ашрамов, грехастхами, ванапрастхами и саньяси? Only one word, respect. Здесь необходимо только одно слово сказать, это уважение или почти. Everybody should respect everybody else. Brahmachari should respect grahasthas, vanaprasthas, sannyasis, matajis, animals, birds, reptiles, everyone. Similarly, other grahasthas also should respect all others. В принципе, это универсальный принцип для всех. Брахмачари должен с почтением и уважением относиться ко всем остальным ашрамам, грехастхам, к саньяси, к ванапрасхам, к птицам, к животным, к рептилиям, естественно. Вот. Но это также принципы для всех остальных распространяется. It says Srila Bhaktivinoda Thakur in his song Gurudev Krupa Bindu Diya Karo Ye Dase Trunapiki. He says Sakale Sammana Korite Shakati Deha Natha Jatha Jata. Oh Lord, oh my dear spiritual master, give me the strength to be able to respect everybody in the creation. В своей песне Гурудев, who's the author of Гурудев? Bhaktivinoda Thakur. Шрила Тхакур в песне, в своем баджане Гурудев говорит: "О, Кришна, пожалуйста, дай мне силы уважать, с уважением, с почтением относиться ко всем живым существам". So this is the greatest strength in the creation, to be able to respect everyone, which is impossible for big wrestlers, weightlifters. They cannot do that. И на самом деле это самое сложное в этом материальном мире. И вот какие-то, знаете, борцы, боксеры, огромные горы мышц не могут так жить, они не могут ко всем с уважением относиться. That's why he's saying, Sakale Sammana Korite Shakati, it requires strength, and I don't have that strength. Бхактивинод Такур говорит, что это требует силы, но у меня нет этой силы. But my dear spiritual master, you have that strength, and you can give me, I'm begging you, please give me that strength to be able to respect everyone. Мой дорогой духовный учитель, у меня этой силы нет, но у тебя эта сила, у вас эта сила есть, и, пожалуйста, прошу вас наделить этой силой меня. And then he said, Tabe to gaibo harinama sukhe aparadha hape hata. So when we respect everyone, all our offenses will be gone, nullified. And then we can chant Harinam 24 hours a day. Когда мы с почтением относимся ко всем живым существам, наши оскорбления потихоньку сойдут на нет, и мы очистимся и сможем повторять Харинаму 24 часа в сутки. As His Holiness Satsvarup Das Goswami Maharaj writes in Japa Reform Notebook, 16 rounds on the beats, unlimited rounds of the beats. On the beats, 16 rounds. On the beats, okay. And without beats, unlimited rounds. Как Сатсварупа Махарадж пишет в своей книге «Реформа Джапа», 16 кругов
на четках, и бесчисленное число кругов потом вне четок можно повторять, без четок уже. So there are many details like as far as the externals are concerned. Internal, I said we should be respecting everyone. So now like Prabhujis and Matajis, there should be some distance. They cannot come very close. No question of physical touch, etc. Что касается правильных взаимоотношений, например, прабху с матаджи, мужчин с женщинами, должно быть почтение, безусловно. С другой стороны, есть определенные правила. Конечно, не должно быть никаких физических соприкосновений, должна быть определенная дистанция. Similarly, in ISKCON, there is a lot of talk about child abuse. We have to avoid, we know what we have faced in the history. So we have to keep some nice, proper dealings with the children also. И в ИСККОН сейчас очень много говорят о насилии над детьми, которое происходило, к сожалению, в нашем обществе. И также это касается детей. Нужно поддерживать определенную дистанцию с детьми. We can, whenever we meet each other, we can pay obeisances to each other, say Hare Krishna. И когда мы встречаемся, мы можем предложить друг другу поклон, сказать Харе Кришна. Similarly, we should also address with respect by saying Prabhu or Prabhuji or Mataji. Not that, by name, how are you, Anil, Sunil? No. Prabhu, Mataji, like that we should address. Когда мы встречаемся, мы должны с уважением, с почтением обращаться Мама Матаджи или Прабху, не обращаться по имени, не позволять какого-то мирских взаимоотношений, типа «как дела?» у тебя там Маша, Глаша, Вася, Петя. We can say that, how can I serve you? I'm the servant of Vaishnavas. So, my dear Prabhu or Mataji, let me know how can I serve. Мы можем сказать Матаджи или Прабху, я ваш слуга, пожалуйста, скажите, как я могу служить вам. Also between Prabhus and Prabhus or Matajis and Matajis, we can say all glories. All glories to Gauranga Charan Prabhu. Gauranga Charan Prabhu ki jai. Также, I don't understand your point. I mean, between Matajis and Prabhu. Let's say I'm meeting you, I should say, Haribol, Gauranga Charan Prabhu ki. Then jai. Everybody will say jai. Okay. Когда мужчины встречаются с мужчинами, женщины с женщинами, можно прославить, например, кого-то, сказать, например, Йогешвара Дас, Йогешвара Прабhu Ки Джай, вся слава Йогешваре Прабhu. Or one Mataji meets another Mataji whose name is Radhika. So Radhika Mataji ki jai, like that. И, например, Вайшнави встречается с другой Вайшнави, и одну из них зовут Радхика, она говорит, вся слава Матаджи Радхика Ки Джай. Вот так. But then Prabhu should not tell Mataji, or Mataji should not tell Prabhuji. That you are Прабху не said. должен говорить Матаджи, вся слава вам, вот, и наоборот, Матаджи не должна говорить Прабху так. Yeah, especially brahmachari cannot do that with Matajis. Особенно брахмачари не должны так поступать с женщинами. So does that satisfy Mataji? Матаджи, ответили ли мы на ваш вопрос? Since she is in YouTube, maybe she'll write the next part of the question. In the meantime, we can Somebody answer else has a question. Yogeshwara Prabhu's question. Yogeshwara Prabhu, ваш вопрос, пожалуйста. Включите микрофон, пожалуйста. Это поможет. Йогешвара Прабhu, включите микрофон, пожалуйста. Все, не включался микрофон, говорится, организатор только может включить, простите. Да, Харе Кришна, Сундаршьям Прабху. У меня вопрос такой, что есть ли возможность, если после 10-15 лет нашего брахмачари, может ли брахмачари немножко отстраниться, так сказать, больше уединиться, чтобы погрузиться немножко в образование, в воспевание, и насколько это опасно оставаться ему одному на расстоянии от других брахмачари, и вообще допустим ли какой-то период жизни уединения? Спасибо большое. So Sundarshьям Prabhu, the question is as follows: after 10 to 15 years in Krishna consciousness and staying in brahmachari ashram, can a brahmachari with the blessings of Yogeshwara Prabhu's благословения старших, правильно я понимаю? Да. Кивните, если я правильно понимаю. Yes. Yeah. With the blessings of a seniors, can a brahmachari to a certain degree immerse himself into studying books and japa and live a secluded life? Yes, that is allowed. Да, это позволено.
But we have to know what does it mean to be secluded life. Но мы должны понимать, что значит вот отстраниться, что значит жизнь, So we жить. cannot give up association of devotees and go somewhere which is called a nirjan bhajan, doing our own thing. Мы не можем оставить общество преданных и заниматься чем-то своим. If you read fourth canto and all, you will find Prabhupada condemns that because that is not for neophytes or even for somebody who has stayed in brahmachari ashram for 10-15 years. В четвертой песне Шримад Бхагаватам Прабхупада осуждает такое поведение, говоря, что это недостойное поведение для вайшнава, как для брахмачари, так и для того, кто, может быть, уже 10-15 лет. If one gives up brahmacharis, association of other devotees and goes alone seclusion, so he will have difficulty of eating, sleeping, mating, defending. All these thoughts will only come. What about my food? What about sleep, etc. Если же брахмачария оставит общество преданных, например, и ему придется думать о том, как прокормить себя, о том, как, где жить, So he спать и так should attend далее. morning program with other devotees. То есть необходимо все равно участвовать в утренней программе с другими преданными. Certainly his consciousness can go more inside, that means internalizing. Сознание, конечно, может перейти в некую внутреннюю фазу, то есть больше какие-то внутренние вещи, практика внутренняя. And a young brahmachari is given a lot of physical services, all-time engagement. So senior brahmacharis, because they are little aged, they will not be given so much engagement. So they have more time. They can chant more rounds, 25 rounds, 32 rounds, more rounds, no problem. They can chant. И мы уже говорили о том, что молодые брахмачари заняты активным физическим служением, это важно для них. Но люди постарше могут повторять больше кругов, 25, там, 32 круга и так далее. I do that. I chant more rounds, and I also read a lot of books of Prabhupada as well as many acharyas. Я вот так сам поступаю, я повторяю больше кругов, чем 16, и также изучаю книги Шрила Прабхупады и ачарьев. But simultaneously, I am under His Grace Radhesham Prabhu, and I make sure whatever are his expectations, that I am fulfilling those expectations and some services to other Vaishnavas, etc. Но я принял прибежище у его милости Радешьям Прабху, и я сделал целью своей жизни, чтобы своим поведением я удовлетворял его ожидания и делаю все то, что он мне говорит. Does that answer? Ответили ли мы на ваш вопрос, Йогешвара Прабху? Yes. Да, спасибо большое. Харе Кришна. Okay, since there are no more questions yet, we might have more coming. I also have a question for you. So, yeah, sometimes, like you have described one of the paradigms, which mean that I am your servant, and we deal like this. We respectfully deal with all living entities, especially, especially Vaishnavas, but also this respect is projected onto other living beings. But sometimes, like, we have to play roles in the society. Like let's say we are working in a company, and most of the employees are devotees, and we have some roles. Like in the brahmachari ashrama, there are also the seniority, but this work, it goes not like we have a spiritual seniority, like I'm senior, like somebody is senior to me in time of initiation. However, let's say somebody is senior in terms of administrative privileges, like means he's a senior, a head of department, etc. And then in this way, it might be difficult. Of course, internally he can. He has to keep this mood that I am the servant of everyone, but externally he has to chastise people. He has to play the role of the senior, administratively senior person. So how to do this properly? I will translate in Russian as well in short form. Да, вы озвучили сейчас очень хороший духовный принцип, и вашими, безусловно, во взаимодействии между преданными это почтение и вот это настроение слуги. Также иногда в деловой сфере, например, преданные работают вместе, и нет, то есть здесь менее важным становится духовное старшинство, хотя, конечно, оно тоже влияет. Иногда преданный является старшим административно, и иногда ему приходится ругать или воспитывать как-то, указывать на недостатки других, над которыми он является старшим, как делать это правильно, в каком настроении делать это. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, anybody would bow down to him, his disciples included, then he would touch the ground and he would say, Dasosmi.
that my dear Prabhu or my dear Mataji, I am your servant. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, когда ученики предлагали ему поклоны, в ответ он прикасался к земле, по которой они ходили, брал пыль себе на голову и говорил: «Да сосми», что значит «я ваш слуга». But we all know that how heavy he would be. He was Simha Guru, lion-like Guru. He would chastise disciples like anything. И он также известен как Симха Гуру, Гуру Лев, и он ругал своих учеников налево и направо. So it is the duty of a senior to chastise in the mood of a service as a servant. Это долг старшего, иногда воспитывать или ругать младших, но делать это в настроении служения. If the younger devotees are committing mistakes, Если какой-то более молодой преданный совершает ошибки, His Holiness Radhana Swami Maharaj once said to one devotee Его Святейшество Ардhanat с вами однажды сказал одному преданному: that Prabhu, if you approach me as your friend, then I will serve you as your friend. если вы будете общаться со мной как с другом, то я буду служить вам как другу. If you approach me as that I am your counselor, then I will serve you as a counselor. Если вы обращаетесь ко мне как к советнику, как наставнику, то я буду служить вам как наставник. If you approach me as your disciple, as my disciple, then I will serve you as guru. Если вы обращаетесь ко мне как к ученику, как ученик, то я буду служить вам как гуру. So whether I act as your friend or counselor or guru, I will always be rendering service because I am your servant in all conditions. Поэтому в любых условиях я буду служить вам, вне зависимости от наших взаимоотношений, какие бы они ни были. Я могу быть вашим другом, могу быть наставником, могу быть гуру. So externally we may act in any capacity as managers, as counselors, gurus or whatever, but internally we should be always in the mood of a servant. Поэтому внешне мы можем быть наставниками, старшими, руководителями, но внутри у нас всегда должно оставаться настроение служения. And chastisement is also a service which should be done in that mood of a servant. И воспитывать преданных, или иногда ругать их за что-то, воспитывать подопечных, да, это тоже часть жизни, часть деятельности, но мы должны делать это в настроении служения. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj in his book Vaishnava Ke says, В своей книге «Вайшнава Ке» yes, его what kind святейшество, of Vaishnava are you? своего святейшества Джапатака с вами пишет: какой ты вайшнав? That he says that purification in Krishna consciousness happens by glorification and chastisement. So every devotee should be glorified also, and some of his seniors will chastise him when he goes wrong. Он говорит, что он пишет в своей книге, что рост вайшнава происходит благодаря двум процессам. Первое, когда вайшнава прославляют, и второе, когда вайшнава ругают, когда это необходимо. If the devotee is always chastised by everyone, then he will get demoralized. He will leave Krishna consciousness, or at least he will become very slack in Krishna conscious practices. Если преданного все время ругать, то он оставит сознание Кришны. But if you glorify, he will become slack. That's what I'm going to say. First, you covered this translation. Yeah. And if he is glorified all the time by everyone, and he thinks, yeah, I'm such a great soul, he will become very proud. That is also dangerous. He will commit Vaishnava aparadha. Но если мы будем только прославлять преданного, то он может возгордиться, сказать: вот я такой великий, и это приведет к вайшнава аппарату. That's why His Holiness Jayapataka Maharaj says that both things should have to be. Purification will happen only when there is appropriate amount of glorification and also appropriate amount of chastisement. Поэтому его святейшество Джапатака с вами пишет, что должно быть должное количество прославлений, должное количество каких-то исправлений, да, и то есть ругать нужно иногда, да, тоже. And every devotee has to make sure that I am not just surrounded by yes men who are always obedient to me. I should also have my seniors who will chastise me when I go wrong. И каждый преданный должен обязательно следить за тем, чтобы он не был окружен только исполнителями, преданными, которые по-любому любой приказ исполняют. Я также должен находиться под чьим-то руководством. I have heard that Srila Prabhupada's father, Gaur Mohan Dey, in his childhood only horoscope was read, and he knew that my son is a great soul. He is going to open 108 temples all over the world in future. Yes. Я читал, что Гуру Моханде,
знал в соответствии с гороскопом Шрилы Прабхупады, что его сын — это великая душа, но он продолжал воспитывать его и ругать его иногда, когда это было But необходимо. Prabhupada in childhood was naughty to some extent, and he would be adamant about some things. Шрила Прабхупада в детстве вел себя не всегда покладисто, у него был характер, он шалил иногда. И And then он Gormon would say that Abhay, I know you are a great soul, but as your father, it is my duty to make you a proper person. So I have to correct you, I have to chastise you. So now I'll И chastise you. его отец говорил, что несмотря на то, что я знаю, что ты великая душа, но у меня есть долг перед твоим отцом, я буду воспитывать тебя, я буду ругать тебя. And after saying this, he would chastise Prabhupada. Сказав это, он обычно начинал ругать Абхая. Yes. And I at think, the end, I can but forgiveness also. Sorry, as a service, I had to do this. простите, прости, но как служение я должен делать. I think that there was a similar event when Jagannath Mishra had a dream and someone Correct. chastised him for chastising Nimai. Yeah. Yes. If you are По-моему, serving in any superior role, it is your duty and it is your service to make that person offerable to Hari Guru Vaishnavas, and for that, sometimes chastisement is required. It's a service. также Джаганнатха Миши однажды приснился сон, в котором э, кто-то ему, браман ему говорил, почему твой сын великая душа, почему ты ругаешь его, и он ответил ему, это мой долг служить, поэтому также и долг старшего иногда ругать. Иногда. Nobody can chastise his subordinate out of envy. Even a guru does that out of envy. If he chastises his disciple or anybody, he will fall down from his position. Nobody can out of envy do that. They have to do it as a service. Ни в коем случае нельзя делать это, ругать людей из зависти или по каким-то другим причинам. Единственное, как мы можем это делать как служение. Если же гуру делает это, даже гуру падет со своего положения. Yes. Does that answer? Thank you so much. We have another question from Максим. Максим, пожалуйста, ваш вопрос. Разрешите микрофон включить? Ваш навык конференции. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you hear me? Okay. Yeah. I can speak in English or Russian first. Teacher, you. Sorry, I have problem with internet, you know. Yeah. You hear me? Do you hear me? Yes. Okay, sorry, I have problem with internet. I'm able to hear you clearly. He is not able to hear me. Could be. Can hear you, Сундаршьям Прабhu. I think it's Максим's problem on his... Максим, выключите, пожалуйста, изображение, и тогда у вас будет хороший звук. Максим, вы выключите изображение, у вас будет хороший звук тогда. Сможете задать вопрос. Тогда пока Максим готовится, Вайшнава, может быть, у кого-то из вас есть еще вопрос какой-то, который мы могли бы задать Сундаршьям Прабху. Окей? Йогешвара Прабху. Харе Кришна. Сундаршьям Прабху. А у вас в общении более старшие брахмачари после, допустим, 15 лет вашими брахмачари, у них, они идут в потоке со всеми, также Шримад Бхагаватам, какая-то идея, или их уже немножко, может быть, или какая-то у вас другая садхана уже, больше читает книг, больше какого-то немножко другого служения. Могли бы немножко об этом сказать? Can you, Sundarsham Prabhu, please describe how are there any differences in brahmachari life or service after some time, like 15 to 20 years, maybe a little different sadhana, maybe different focus, maybe there are some programs for senior brahmacharis, how it is managed in Pune? In Pune, as such, Russian is already asked. In Pune, His Grace Radhesham Prabhu, who is the president of the temple,
he has given a lot of freedom to senior devotees. The more they are obedient, to that degree he gives them freedom. В Пуне его святейшество, его милость Радышьям Прабhu организовал все следующим образом, что если преданные послушны, если они ведут себя должным образом, то он дает им больше свободы. Initial days, lot of physical services are there for the young brahmacharis, but over a period of time, they become seniors. They are very capable, they are responsible, they are obedient, simple. Then accordingly, empowerment is given and freedom is also given. They can be mainly into preaching services, youth preaching, that is expected by Radhesham. И вначале все брахмачари выполняют общую какую-то, есть общая занятость, там служение на кухне и так далее, еще что-то. Вот. Но чем человек старше становится, если он правильно ведет себя, если он послушен, если он почтителен, не совершает оскорблений, то ему дается свобода, и Радышьям Прабhu ожидает, что такой человек будет проповедовать. He also recommends doing congregation program, preaching to couples, grahasthas, but only he tells them be careful in man-woman relationship and also money. They should not be too possessive of the post and positions also. Важные моменты, на которые Радышьям Прабhu также обращает внимание, что преданный проповедуя должен быть очень аккуратен с грехастхами, держать определенную дистанцию, особенно с женщинами, и также не быть слишком привязанным к положению, к своему, и избегать взаимодействия с деньгами. Also to senior brahmacharis, he says, if you want to chant 64 rounds daily, we'll adjust your services and you can chant daily 64. It's very nice example for other brahmacharis. Также он говорит, что если вы желаете повторять 64 круга, мы обязательно внесем необходимые изменения в ваше служение для того, чтобы вы это могли делать, поскольку это хороший пример для всех остальных. He gives lot of freedom. Он дает много свободы. Just like our children also, very small kids, we take them in our arms only and all that. But as they grow and they are very responsible, honest, etc., we give them a lot of freedom. We may even give money, thousands of rupees to them because they are handling everything nicely. Также вот дети, да, если маленькому ребенку необходимо постоянно заботиться о нем, прижимать его к груди, контролировать, то ребенок вырастает, мы видим, что он хорошо ведет себя правильно, и мы можем давать ему свободу, он делает все сам, мы можем давать ему ресурсы, деньги какие-то там, 1000 рублей и так далее, он все будет делать правильно. Does that answer? Ответила ли я на ваш вопрос? Да, Харе Кришна. Очень благодарен, очень-очень благодарен. Спасибо большое. Very grateful for your answer. Thank you so much. Максим, если вы отключите камеру, то вы сможете задать ваш вопрос. Слышно меня сейчас? Да, слышим хорошо. Да. У меня вот такой вопрос. Что делать брахмачари, когда к нему приходит сексуальное напряжение или влечение? У него, допустим, возникают какие-то мысли о вступлении в связи с женщиной. И даже, допустим, если он читает книги по 2 часа и служит, то бывают моменты, что его как бы охватывает такое желание вступить в сексуальную связь и возможность нарушить принципы. И что в этот момент ему делать, как ему поступить? То есть как ему там надо сублимировать что-то или как-то с кем-то пообщаться? Какой вот тогда вот совет будет Пастрову? There is question from Maxim. I will also add a little bit from my side, because I also had this question when we were preparing the class. So let's say a person who aspires for brahmachari life and living in the ashram, and he is doing mostly everything that you have mentioned, especially taking shelter in the lotus feet of Shri Guru, like a counselor, and then he reads Srimad Bhagavatam for quite a long time, like 2 hours, chants his rounds. So everything is done properly, but sometimes he still has some difficulties he has this desire in his mind to do the sexual intercourse with a woman, and he tries to reading and everything, but it doesn't help. And also, I was thinking about it, because there are different types of people. Some people are, more chaste. They, in their previous life, before becoming devotees, they did not
watch pornography or doing some nasty things, but some people did all that, and the samskaras are quite strong. And so what are your advices if everything is done properly, or at least a person is trying to do most of the things properly, or all of the things properly, but still this lust comes, and how to deal with it properly? So that I answered to some extent when I said that the third category of the brahmacharis who are mainly in passion and ignorance, they have to take shelter of somebody in pure goodness or goodness. They have to be more in touch with them, especially sannyasis who have been practicing for many, many decades, or even very senior brahmacharis. As much as possible, close association with them, consultancy with them will help. Consultation with them. Okay, I understand. Thank you. Haribol. Just 1 minute. Let him answer. Let him. Something happened. I had to attend. So you said that you mostly answered this question and have to take shelter. Third category of brahmacharis who are in passion and ignorance, they have to be under those who are in pure goodness or goodness at least. Yeah. То есть мы должны принять прибежище у кого-то. В этом случае мы должны принять прибежище у кого-то, кто находится под воздействием чистой благости или благости. Which means we have to like call him and tell him, Prabhu, I have some problems. What should I do? Yeah. Okay, but honest. okay, honest. Okay, honesty is there. And let's say he gave us some advice like to take a cold shower, but then it comes again. But okay. So we have to be a little bit tolerant. We are not pure devotees. When I was given saffron some 25 years back, so it was told that in every life we had sexual intercourse, whether we are dogs, hogs, whatever species of life. So this is very much there in subconsciousness of every jiva, including brahmacharis. Ну, на самом деле, это очень глубокая самскара, потому что в какой бы форме жизни мы ни находились, там даже в форме животных, везде есть вот этот сексуальный контакт с противоположным полом. Это очень глубокая, сильная самскара. И когда я получал шафран, там, 25 или 30 лет назад, это было, да, но это тоже непростая вещь. As you already said that some are ahead, they have done a lot of bhakti in previous life. So for them, this attraction is not a big problem. So we have to follow behind them. We have to be following in their footsteps. Да, и то есть у разных людей разные самскары, действительно. Например, кто-то, кто имеет сильные самскары к бхакти с прошлой жизни, ему, конечно, легче всему этому следовать, но есть люди, которые так или иначе в этой жизни, то есть очень сильно. Поэтому необходимо очень близко общаться, регулярно и близко общаться с такими вайшнавами. And we'll see that in their guidance, they will say that, okay, sometimes a seminal loss happens, then you take cold shower and read Bhagavatam, etc. That's what we have to do. И иногда старшие вайшнавы дают такой совет, ну, происходит выброс семени, ну, просто прими душу и читай Шримад Бхагаватам. In one sense, it is good. That will make us humble, which is very important in devotee community, that we know that I'm very fallen soul. Though externally I'm a brahmachari, internally a lot of impurities are there. И в каком-то смысле это благоприятно, потому что это делает нас смиренными. Я внешне брахмачари, но внутри у меня есть проблемы, да, определенные, и я становлюсь смиренным из-за этого, прогрессирую. Also, we should see that maybe we have committed some Vaishnava aparadh, because of which Krishna has punished us in the form of sexual agitation or seminal loss. Также мы должны думать, сесть и серьезно подумать, не совершили ли мы какой-то вайшнава апарадхи, за которую Кришна наказал нас вот этим вожделением и потерей семени. If we are sincere, serious and honest, then Krishna will reveal, yes, this Prabhu or this Mataji you committed offense to. Now go, offer obeisances, beg forgiveness and say, please give me some service. И если это так, то если молиться искренне, то Кришна даст нам понять, что произошло действительно. Вот, может быть, я оскорбил вайшнави или вайшнава какого-то, и тогда необходимо идти молить о прощении этого преданного или преданную, упасть к стопам и просить о каком-то служении, которое... When that devotee blesses us, is pleased with us, then by his blessing, we will be able to overcome this sexual agitation over a period of time. Если же этот преданный или преданная благословит нас, простит нас, благословит нас, то мы сможем преодолеть это сексуальное волнение, беспокойство какое-то, которое есть. We have to be always very careful to see that from all corners, from all devotees, we are receiving blessings.
and we don't earn the curses of any devotee, because those curses will lead to sexual agitation. Мы должны очень серьезно отслеживать, что мы получаем благословение от всех преданных, и ни в коем случае не получаем проклятия, потому что проклятия могут привести вот к таким описанным вами событиям. Krishna says in Bhagavad Gita, Esham tu antagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta bhajante mam drudakata. That those who have acted piously in previous life and in this life, they are free from all the delusions and dualities, and they are very determined in spiritual practices. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто занимался практикой преданного служения в полной жизни, в прошлой жизни, в этом жизни, полны решимости идти по этому пути. So, contrary to this, we might not have acted so piously in previous life, nor we have acted so piously. Our life background was sinful. So now we have to act piously. Да, что благочестивым людям легче практиковать сознание Кришны, но если в прошлой жизни мы вели не очень-то благочестивую жизнь, и в этой жизни мы вели не очень-то благочестивую жизнь, то нужно... So we have to, if our life is not pious, we have to... I missed that. Pious means spiritual. Bhakti-onmukh sukruti. No, I Spiritual know. piety. But we have to, Not if like, not life like opening not hospitals and all that. Not that kind of piety. of course, but no, but I missed the point. The point that yes, if our life was not so pious before and now, what should we do? I missed that. So now we have to act piously. Now, Okay. now. I got it. Да, и даже если наша жизнь в прошлой жизни и в этой жизни не была уж сильно благочестивой, благочестивость имеется в виду в духовном смысле. Здесь не имеется в виду открытие больниц там или что-то такое, да, дармашалы какие-то. Нет. То мы должны хотя бы сделать нашу жизнь сейчас благочестивой. Just like, Brahmanas, in their childhood only, at the age of 5, 8, they should have done Upanayan Sanskar, and the Sanskara should have been over in the childhood. But in case not, at least before marriage, just before marriage, 1 or 2 days before, he has to undergo that Upanayan Sanskar, some Sanskar which is remaining. И обычно браманы проходят определенные самскары, но если вы не родились в семье браманов, да, то можно перед свадьбой, по крайней мере, пройти какие-то So самскары. likewise, we also, our the piety and all was not there in previous life or in this life before coming to Krishna. So now we have to do it. Если же у нас нет благочестия с прошлой жизни, мы должны начать сейчас это благочестие. And we may say that it is very difficult because of my sinful background. So that is understood. It is difficult. So we have to take shelter of somebody who is there as our friend, senior, mature, and who is ready to help us, guide us. And we are also happy to receive his instructions, guidance. Then we can go on. Даже если мы, например, не обладаем вот этим благочестием, да, с прошлой жизни или с этой жизни, то необходимо принять прибежище у старшего, может быть, равного нам преданного, который обладает этими качествами, который согласен заботиться о нас, помогать нам. See, none of us can say that I am more sinful than Jagai and Madhai. No question. That's why they were very, very sinful. Why they are given in Chaitanya Bhagavat? So that we can all have hope. Yes, okay, at least by Krishna's grace, I was not that sinful. I was less sinful. So I also can have hope at taking shelter of Nityanand Prabhu, the Guru, and Guru's representatives. I can also overcome my difficulties. Если у Джагая и Мадхая получилось, они были очень греховны, то также надежда есть и для нас, по милости Господа Нитьянанды, мы можем также стать Likewise, хорошими. there are other examples of, Mrugari, who would half kill millions of animals. Similarly, Valmiki, before he was Ratnakar, the dacoit, and he has killed thousands of people. So very extreme examples are given in order to give us hope. Okay, you are not very sinful. You are sinful, but not that much sinful. So you can also take shelter and you can overcome. Много очень хороших примеров. Например, Вальмики Муни, перед тем, как стать Вальмики, был убийцей, разбойником, также охотник Бригари, убивал до встречи с народом, убивал животных, убил множество животных и заставлял их мучиться. Но у нас не такая, не настолько плохая жизнь, не настолько плохое прошлое. Так что для нас тоже есть надежда. Yeah, so anybody can be very sinful, but he can be helped. Любому, даже самому греховному человеку можно помочь. So because of our conditioning, that conditioning will attack us, but we have to be patient. Take shelter immediately. Конечно, наша обусловленность, безусловно, будет мешать нам, но в этот момент необходимо принять прибежище у старшего. Does that answer the question? Максим, ответили ли мы на ваш вопрос? Да.
Okay, thank you so much, Sundarsham Prabhu. I think our time is finished, so thank you so much for dedicating your valuable time and Thank your you for engaging me in serving. I don't know how many are devotees who are connected. I see only 4 of you on the screen. Я вижу только вас четверых, а сколько преданных вообще мы слушали лекцию? Кто-то YouTube видит? Кто? Яшодара Прабhu, видите YouTube? Сколько там человек было? Чтобы... Approximately how many? Больше 10 было. It's 10 to 15 people on YouTube also, but they will watch the recording as well. Okay. Because today is Sunday, it's a little bit busy for some Easy, people. easy. So how many totally in this group connected? А сколько всего в группе людей в этой, где будет ссылка на лекцию? Больше 1000. It's more than 1,000 devotees in the group. Really? So many are there. Jai. Thank you for engaging me in the service of thousands of devotees. Спасибо, что заняли меня в служении тысячам преданных. Now mentally only I take dust from the lotus feet of all of you, and afterwards I will come to Russia and physically also take the dust from the lotus feet of all of you. Принимаю сейчас виртуально пыль с ваших лотосных стоп. Надеюсь также приехать в Россию и принять эту пыль с ваших стоп реально. So actually I will tell you a little bit about this group. So His Holiness Bhaktivedanta Maharaj, he is giving regularly directions to his disciples on different topics, and disciples gather together in the city to discuss those instructions, like we should do this, we should do this, how to apply it in our life. This program is called Sindhu, and this program is there are several years, like year 1, year 2, like similar to youth preaching you have in Pune, like several years of this. So disciples gather together and they can discuss. And there are devotees who are conducting these programs, and there are also, but mostly it mostly reaches, I would say, about 80% of disciples of His Holiness Bhaktivedanta Maharaj, and I think it's about definitely more than 2,000 disciples. I think so. Great, you are doing great service. Прекрасное служение вы делаете, Вашнавы. Thank you so much, Сундаршьям Prabhu. Hare Krishna.